Okay, in the last class we have discussed about different type of databases like RDBMS, NoSQL, time serial database. Okay, so yeah, these are the database we have discussed in the last class. Just go with the recordings. And in the last class, we have discussed about big data and then these Hadoop concepts. Okay, why big data became very popular? So it can handle, it can process, and it can store huge volume of data. So massive amount of data ni store చేయాలన్నా ప్రాసెస్ చేయాలన్నా హడూప్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అని చెప్పి వీ హావ్ డిస్కస్ అండ్ దాని హిస్టరీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. దెన్ అబౌట్ వీ హావ్ డిస్కస్ అబౌట్ డేటా బ్రిక్స్ యాజ్ వెల్. Okay. So today what I'll do, I'll upload one video and I'll share with you the YouTube. I'll upload one YouTube video and I'll share with you. Just go with that particular video. Okay. So then we have discussed about these tools that cloud is providing and we have discussed about structured data pipeline, semi-structured data pipeline in the last class. Okay, so today we'll go with the terminologies what we use it in the real time. Okay, so the first terminology is raw data. What exactly mean by raw data? So మనకి మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చే డేటాని రా డేటా అని పిలుస్తాం. ఎందుకు అంటే దీంట్లో డేటా ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్ బై డేటా ఎర్రర్స్? లైక్ అరే లేదురా. వన్ మినిట్. Okay, so what is data errors? There is a chance of there is a padding, special characters, what we call the unwanted characters. We have a number of things that we already discussed about data cleaning. So whatever the data I'm getting it from multiple source systems that we call it as raw data. So where I get the data from multiple source systems, like these are the multiple source systems. I may get from database, I may get from web applications, I may get it from another application as well, or I can get it from the IoT devices as well as, or I can get it from some other applications. Okay, so okay, as highlighted before, we have OLTP and OLAP. Okay, OLTP we use it for a transaction purpose, and OLAP we use it for this what we call the storage purpose. Okay, or data warehouse purpose, or we can call it as what we can call the analysis purpose. Okay. Okay, again, I'm repeating. In the real-time scenario, we will not store data. We will not store and process data at one place. Okay. So ఇక్కడ మనం ఏంటంటే డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేయడానికి we create two different databases. We create two different databases. One we call it as OLAP. This we call it as OLTP. Okay, and let me put 14, right? And then this we call it as OLAP. This we call it as OLAP. Okay. This is OLTP and this OLAP. So what exactly we do in the OLTP? Okay, we do the transactions. Okay, we do transaction. What is transaction? Transaction nothing but insert, update. Okay, insert and then update and then delete. All those things we do at the OLTP. What we do at the OLTP, we do the reporting. Reporting nothing but select query. To do the reporting, what we use OLAP. And how the data will be processed, whatever the data, see for example, there is a DMart, okay? DMart, there will be transaction going on, right? So customers will come, transactions will happen, nothing but records will added into the database. All those records are inserted into this OLTP. Once business completed, we schedule a job. Okay, what we do? We schedule a job. Okay, it may be a control M or airflow or something. We will schedule a job. Okay, by using the job. Okay, once the business closed, by using this job, I'll transform the data from here to here. Okay, and then I truncate it for the next day. Clear? So OLTP, OLAP కి difference అర్థమైందా?
ఓకే. ఓఎల్టీపీ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ వాడతాం. ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్సర్షన్స్ ఇన్సర్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బిజినెస్ రిలేటెడ్ డేటా ఇన్సర్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది మనం ఓఎల్టీపీ దగ్గర చేస్తాం. ఓకే. సో ఈ ఓఎల్టీపీలో ఏంటంటే కరెంట్ డేటా ఉంటుంది, అంటే ఈ రోజు డేటా వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆర్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయ్యే వరకు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఓఎల్టీపీలో స్టోర్ చేస్తాం. వన్స్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఓకే, షెడ్యూలర్ని వాడి ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఓఎల్ఏపీలోకి లోడ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఐ విల్ డూ ద ట్రంకేట్ ఇన్ ద ఓఎల్టీపీ. సో ఇదేంటంటే ఎవ్రీడే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో కంప్లీట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఓఎల్ఐపిలో ఉంటుంది. అంటే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి 10 ఏళ్ళు అయింది అనుకోండి, 10 years ఓల్డ్ డేటా మొత్తం ఈ ఓఎల్ఐపిలోనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, ఓఎల్ఏపి దేనికి వాడతారంటే అనాలిసిస్ కి వాడతారు. ఇక్కడ ఏ అంటే అనాలిసిస్, ఇక్కడ టీ అంటే ట్రాన్సాక్షన్. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్, ఆన్లైన్ అనాలిసిస్ ప్రాసెసింగ్. మనం అనాలిసిస్ దేనికి చేస్తాం? మెయిన్ బిఏ రిపోర్టింగ్స్ కావాల్సిన డేటా మొత్తాన్ని ఈ ఓఎల్ఏపి నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ వి కాల్ ఇట్ as ఓఎల్ఏపి. దిస్ ఓఎల్ఏపి ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as డేటా వేర్ హౌస్. దీన్నే మనం డేటా వేర్ హౌస్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. Okay, data warehouse nothing but it has complete historical data. That is the reason we call it as a data warehouse. Clear? Any doubts? అర్థమైందండి చక్ర గారు, ఆ, శ్రీలేఖ? Yeah, I'm clear on this. Yeah, Pavan got it. యా. సో ఇప్పుడు మన మార్కెట్లో మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. లైక్ పోస్ట్ గ్రీస్ ఈక్వల్, లైక్ స్నోఫ్లేక్, డేటా బ్రిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మనం ఏ డేటాబేస్ని ఓఎల్టీపీకి తీసుకుంటాం, ఏ డేటాబేస్ని ఓఎల్ఐపీకి తీసుకుంటాం అంటే, సో ఏవైతే రో బేస్డ్లో డేటాను స్టోర్ చేస్తాయో, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా స్టోరింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ దట్ నీడ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ రో బేస్డ్. Okay, then we choose this database as a OLTP. Okay, what are the database that are storing as a columnary based, okay, in a column format that we choose as a OLAP. Okay, what is row based storage, what is column based storage, I will show you here. Okay, so in the row based storage, whatever the data we are inserting into the database, that will be stored in the, there will be a blocks. Okay, in the blocks the row values will get stored. Okay, when it comes to column storage, okay, in the column storage, all the column values are stored as a one block. Okay, again I'm repeating, whatever the rows I am inserting into the table, that will be stored as a row based. Okay, so I have inserted Pawan record, that will be stored in block 1. Now I have inserted Sri Lekha record, it will be in block 2. I have inserted Chakra record, so that will be in the block 3, where in the row based storage. When it comes to columnary storage, how it will be stored? So I have inserted 5 or 10 records. Okay, all the column values will be in one block, all this column value will be in one block, all this column value will be there in one block. Now what are the benefits of these two, like this row based storage and columnary storage? I'll explain you. So if you see here, now what is happening, whatever the data I'm getting it right from the source system, okay, that will be inserted as it is here. The value, whatever the value I'm getting it from the source system, that we are storing it here. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రో ఏ వాల్యూ అయితే, రో వాల్యూ ఎలా అయితే వస్తుందో మనం అలా స్టోర్ చేయడం వల్ల ఇన్సర్షన్ అనేది టైం ఎక్కువ పట్టదు. ఓకే, ఒక రికార్డ్ వచ్చింది అలాగే నేను స్టోర్ చేశా, నాకు 1 second పడుతుంది. అదే మీరు ఓఎల్ఏపిలో కనుక కాలమ్నరీ బేస్డ్లో కనుక స్టోర్ చేయాలనుకోండి, ఐడి అనేది ఒక ఫైల్ ఒక బ్లాక్లోకి, ఓకే, నేమ్ అనేది ఒక బ్లాక్లోకి, ఈమెయిల్ అనేది ఇంకొక బ్లాక్లోకి, ఇలా అది మొత్తాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసి ఏ రికార్డు ఏ ఏ బ్లాక్లోకి వెళ్ళాలి అనేది అదొక ఐడియాని క్రియేట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. సో ఓఎల్ఏపిలో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కష్టం. అదే ఓఎల్టీపీలో వచ్చిన రికార్డ్ని వచ్చినట్టు స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్సర్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఓఎల్టీపీ వీ చూస్ రో బేస్డ్ స్టోరేజ్, విచ్ మీన్స్ నా రో వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎలా అయితే వస్తుందో నేను దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇక్కడ మనం ఎలా డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం, కాలమ్నరీ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో రాసే క్వైరీస్ ఎలా రాస్తాం, మనం అన్ని కాలమ్స్ని యూజ్ చేయం, లిమిటెడ్ కాలమ్స్ని వాడతాం. సెలెక్ట్ ఐడి కామా నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఓన్లీ ఐడి బ్లాక్ని
నేమ్ బ్లాక్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. కంప్లీట్గా అన్ని బ్లాక్స్ రీడ్ అవ్వట్లా. సో నాకేమవుతుంది, రిట్రీవింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో నాకు డేటా అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది. అదే ఓఎల్టీపీలో అనుకోండి, ఇది అన్ని రోస్ని స్కాన్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు 2 minutes పడితే ఇక్కడ నాకు 10 secondsలో అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓఎల్టీపీ అండ్ OLAP. In the OLTP, we use it for transaction purpose, like insertions, updations, and deletions we do at the OLTP because it's a row-based storage. All the select queries, all the reportings we do at the OLAP. Why we use OLAP? For the reporting purpose. See, to create any report, I need to have complete data, right? నేను ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో బిజినెస్ పెట్టి ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది, ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది అనేది చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఆ హిస్టారికల్ డేటా మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుందంటే OLAPలో ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం రిపోర్టింగ్స్ మొత్తం OLAP దగ్గర, ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం OLTP దగ్గర చేస్తాం అనమాట. ద రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది కదా. సో ఏ డేటాబేసెస్ అయితే రో బేస్డ్లో స్టోర్ చేస్తాయో, ఓకే, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, all these are row based storage. In the real time scenario, we choose this database as OLTP డేటాబేస్. ఓకే, అంటే పాత ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో బిఫోర్ 2018 ఆర్ 2019, దే యూజ్ దిస్ PostgreSQL ఆర్ Oracle డేటాబేస్ యాజ్ ఎ డేటా వేర్ హౌస్. నౌ ద సినారియో చేంజ్, బిజినెస్ వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అంటే మనకి అప్పుడులో అంత డేటా ఉండేది కాదు కాబట్టి ఈ రో బేస్డ్ సిస్టమ్స్ని డేటా వేర్ హౌస్ కింద వాడినా నడిచినాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది హ్యూజ్ ఉంది, ఎందుకంటే కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యి 15-20 years అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి టూ హై. So that is the reason we cannot use this database anymore as a data warehouse. ఈ databases ని మనం ఇంకా డేటా వేర్ హౌస్ కింద వాడకూడదు. We use this database only for transaction purpose. Now what I need to use as a data warehouse అంటే we have two types. One is on-premises database, another one is cloud-based database. In the on-premises database, we have a tool called Hive, which is a Hadoop product. Okay, when it comes to cloud, we have Snowflake, Databricks, BigQuery, Redshift, Synapse. All these are columnar based storages. So for data warehouse, I go with this cloud or on-premises database. For transaction purpose, I use these traditional databases because this traditional database will store value in the form of row. When it comes to OLAP, we choose cloud data warehouse because these databases will store values in the form of columnar. Clear? Any doubts? So these are the formats where we receive data. We choose data. We will get data from OLTP database. We'll get data from multiple file formats. Okay, we may get data from other applications and then REST API as well. ఓకే, ఎందుకు ఇవన్నీ హైలైట్ చేస్తున్నానంటే మనకి మన స్నోఫ్లేక్ ఏదైతే ఉందో స్నోఫ్లేక్ ఇవన్నిటిని చేయగలదు. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ETL tool like Informatica Metlian. So Snowflake itself having all these integrations. So Snowflake లో మనకి integrations అనేవి already provide చేశారు. We can do it on our own. So that is the reason I'm highlighting all these points. Okay, so let go with this theory. Okay, me the theory part to go through only. Okay, these are all what we call data warehouses we have available in the market. Okay, as highlighted before, so we have OLTP database. We will, by using ETL tool, we will extract, transform, and load it into the data warehouse. Okay, so what is this ETL tool? What exactly this ETL tool need to do means, ETL means extract, transform, and load. What exactly it will do? It will extract all the data from here. It will remove the nothing but it will do the data cleaning, I can say, transformations, and then finally load it into the staging area. From there, we'll process into the business data or business area. Okay, now so we have n number of ETL tools available in the market. Okay, if you take cloud based, we have ADF, Dataproc, like that. If we go with the third party, like we have Informatica, Metlian, PowerShell, Fivetron. So all these are third party ETL tools. Okay, what exactly these ETL tools will do? So yeah, if you see here, we have a type of extractions. One is full extraction. Second one is incremental extraction. What is full extraction? If there are 100 records,
So this ETL tool will extract 100 records that we call it as full extraction. What is incremental extraction? Assume in my table there are 100 records and today I got 10 records. So if I'm going with incremental extraction, this ETL tool will extract only that particular 10 records that we call incremental extraction. So what are the techniques that ETL tool will use? So these are the main characteristics. Okay, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటేనే మనం దాన్ని ఈటీఎల్ టూల్ అంటాం. సో ఏమేమి ఉండాలి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మెయిన్ మాన్యువల్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేసి నోట్ చేసి చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ క్వైరీయింగ్, ఇది ఏ డేటాబేస్తో అయినా కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి, దాంట్లో ఉన్న డేటాని క్వైరీ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ ఫైల్ పార్సింగ్ లైక్ జేసన్, యావ్రో, పార్కెట్ ఇలాంటి డేటాబేసెస్ని ఇలాంటి ఫైల్ ఫార్మాట్స్ని సపోర్ట్ చేయగలగాలి. దెర్ ఈస్ ఏపీఐ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మన ఈటీఎల్ టూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ ఏపీఐనైనా కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఏపీఐ కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రీమింగ్ సపోర్ట్ అవ్వాలి. సిడిసి చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్, వెన్ ఎవర్ డేటా చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సోర్స్ సిస్టమ్ దట్ నీడ్ టు రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ డేటా వేర్ హౌస్. అండ్ ఫైనల్లీ ద వెబ్ స్క్రాపింగ్, అంటే మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం కనుక దానికి స్పెసిఫై చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైజెస్ ఎప్పుడెప్పుడు మారినాయి, ఓకే, ఎంత సేల్ జరిగింది, రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓకే, సో క్వాలిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇదంతా మనం ఈటీఎల్ టూల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకి అనాలిసిస్కి కావాల్సిన డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలగాలి. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ టూల్. ఓకే, నెక్స్ట్, so we have discussed about extract, then let me go with the transformation. In the transformation we do data cleaning. What is data cleaning? Removing unwanted data, okay, removing duplicates, proper abbreviations, trimming, okay, what we call case conversions, all these things come under transformations. And then we have loading. Okay, in the loading also same thing, we have two types. One is full load, another one is incremental load. And while doing loading, right, we implement these SCD types. What is SCD types? We'll discuss tomorrow. Okay, so that's it about this ETL tool. We have a number of ETL tools in the market. Okay, so what is the extract, what is the transform, what is a load? Okay, now in the market from past 2020 we are listening another word called ELT. What is the difference between ETL and ELT? Okay, I'll go with one example. Okay, assume I have a database, okay, in my server. This is my server. Okay, so this server having configurations. ఓకే, ఇది ఒక 16 GB ర్యామ్ అనుకుందాం, 500 GB SSD. ఓకే, సో నాకు వచ్చే రా డేటా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, లేదా డూప్లికేట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ సమ్ ఫైల్ డైలీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్, సో కన్ఫామ్గా స్టోరేజ్ వేస్టేజ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ అనేది 10 GB అనుకున్నాం, నేను ఎవ్రీడే 10 GB ఆఫ్ ఫైల్ని నా సర్వర్లో ఉన్న డేటాబేస్లోకి లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇది చేశానో 500 days లోపల ఈ డేటాబేస్ ఫుల్ అయిపోతుంది, నథింగ్ బట్ సర్వర్లో ఉన్న కంప్లీట్ స్టోరేజ్ అనేది యూసేజ్ అయిపోతుంది. సో నాకేంటి ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ, సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు బై న్యూ సర్వర్ విత్ 1 TB కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డౌన్ దిస్ వన్, ఐ నీడ్ టు డూ ద మైగ్రేషన్, రైట్. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎప్పుడైతే స్టోరేజ్ సరిపోదో, సో వీ నీడ్ టు డూ సమ్ మైగ్రేషన్స్ యాక్టివిటీ లైక్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే స్టోరేజ్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఓకే, నాకు 500 GB SSD 1 lakh వస్తే 1 TB SSD అనేది ఒక 1.5 lakhs వస్తుంది. సో నాకేంటంటే ప్రతిసారి మార్చినప్పుడల్లా నాకు బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఏది మ్యాటర్ అంటే స్టోరేజ్ అనేది మ్యాటర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ వీ యూజ్ ఈటీఎల్ టూల్. ఇక్కడ మనం ఏం వాడతాం అంటే ఈటీఎల్ టూల్ అనేది వాడతాం. ఓకే, వీ యూజ్ ఈటీఎల్ టూల్. సో ఈటీఎల్ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే వైల్ లోడింగ్ ద డేటా, ఇది డేటాని లోడ్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఇది డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసి 10 GB ఫైల్లో ఒక 50 ఒక 5 GBయో 1 GBయోని లోడ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే నాకు 6 months యాక్టివిటీ అనేది 1 yearకో 2 yearకో ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం ఏదైతే డేటాని స్టోర్ చేస్తామో దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేసి దాంట్లో ఉన్న డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఎందుకు అంటే నాకు స్టోరేజ్ కాస్ట్లీ. సో ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేసి ఏదైతే బిజినెస్ కావాలో దాన్ని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో వెళ్ళాలంటే, సి ఎస్యూమ్
బ్యాంక్ ఈజ్ యూజింగ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్. సో మనకి బ్యాంక్ కి ఒక 1000 మంది లోన్స్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, దాంట్లో 200 మందికి అప్రూవ్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ వాడుతుంది కాబట్టి ఆ అప్లై చేయని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి అనవసరం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ లోన్స్ అప్లై చేసిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి స్టోర్ చేస్తారనమాట. క్లియరా? ఎందుకు? ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో నాకు స్టోరేజ్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గో విత్ ఈటీఎల్ టూల్. Okay. In the other hand, let me go with new sheet. In the other hand, I have a cloud. Okay. What is the storage capacity of cloud? Infinity. I can store trillion gigabytes of data. So here I don't have any storage limitation. Storage is unlimited. Okay. Okay. But to process the data, I need to pay per minute. Okay. If I want to load data from here to here, from file to database, I need to pay per hour $1 or per minute. It will be like 0.10 cents like that. Assume per hour it's a $1 or $2. Okay. In the cloud, storage is very cheaper. So I get storage 1 TB. Okay, 1 TB for $20. Very cheap, right? Same if I need in the on-premises, I need to pay 1.5 lakhs. Here it is 1500 rupees per month. Okay. But here processing is costly. Okay. If I using 60 GB RAM per hour, I need to pay around $12 or $13. Okay. Here processing is very costly. Storage is very cheap. That is the reason here we use extract, load, and then we do the transformations. So we use ETL tool only for extract and load purpose. We will not use it for transformation purpose. Okay. Why? In the cloud, the storage is cheaper, processing is very costly. Okay. So that is the reason what I do. Okay. Whatever the data I get from source system, I will store it in this layer. Okay. I'll maintain complete history here itself. Okay. Whatever the data I required for the business, only that particular data. Okay. I want only today's details or 1 month details, 1 year details. Only that 1 year data or 1 month data only processed and stored in the move to the this what we call data mart. Okay, here everything will be stored. Whatever the data I'm getting, I will store everything. Why? Because storage is cheaper. But I will process only limited data, whatever my business required. Why? Here processing is very costly. Okay, in the real time scenario, if you are using cloud, okay, 80% whatever the bill you generate, right, it will be generated based on the processing కాస్ట్ ఓన్లీ. అంటే మీరు ఒక క్వైరీని ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేస్తారు కదా, దాని మీదే మీకు ఒక $100 వస్తే దాంట్లో $80 అనేవి ప్రాసెసింగ్కి అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది కాస్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ నాకు స్టోరేజ్ చీప్ కాబట్టి ఏ డేటా అయితే వస్తుందో దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటా, కావాల్సిన లిమిటెడ్ డేటాని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటా డేటా మార్ట్కి. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? అదే ఇక్కడ అనుకోండి, నాకు ప్రాసెసింగ్ అనేది 16 GB ర్యామ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో నేను ఎంతైనా ప్రాసెస్ చేసుకోగలను కాబట్టి ఐ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ బట్ హియర్ నా ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్లీ కాబట్టి ఐ విల్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ డేటా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈటీఎల్ అండ్ ఈఎల్టీ. ఎనీ డౌట్స్? చక్ర గారు, శ్రీలేఖ. Can we execute two types of this mechanism in the same environment? యూజ్ చేయండి అలాగా, అంటే మనకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టే వాడతాం కదా, వాడినా. Okay. సో మామూలుగా ఏంటంటే మీరు మీరు ఆన్ ప్రిమిసెస్కి వెళ్తే ఇన్ఫర్మేటికా, టెలెంట్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా వాడతాం. స్నోఫ్లేక్లోకి వచ్చేసప్పటికి ఇన్ఫర్మేటికా వాడతాం కానీ ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, లోడింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లాంటివి ఏం చేయం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడానికి అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ లోడింగ్ మాత్రం ఈటీఎల్ టూల్ వాడతాం. అదే ఆన్ ప్రిమిసెస్కి వచ్చేసప్పటికి వి యూజ్ ఈటీఎల్ టూల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యాజ్ వెల్. Okay. యా చెప్పాగా అఖిల్, ఈటీఎల్ అనేది మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే మనం ఒక సర్వర్ని కొని దాంట్లో సెటప్ చేసి సో డేటాను స్టోర్ చేయడానికి మనం ఈటీఎల్ వాడతాం.
క్లౌడ్కి వచ్చేసప్పటికి మనం ఈఎల్టీ అనేది వాడతాం. సో దేని బెనిఫిట్స్ దానికి ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ టూల్స్ ఏం మారట్లా. డేటా ప్రాక్ కానీ మన ఇన్ఫర్మేటిక్ టూల్స్ ఏం మారో, టెక్నిక్ మారిద్ది అనమాట. ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఎక్కువగా మనం ఈటీఎల్ టెక్నిక్ వాడతాం. క్లౌడ్కి వచ్చేసప్పటికి ఈఎల్టీ టెక్నిక్ వాడతాం అనమాట. టూల్స్ అవే వాడతాం, టూల్స్ ఏం మారో. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఏం డౌట్ లేదు కదా? సో ఇవే టూల్స్ వాడతాం. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఎజూర్ వాడికి ఏడిఎఫ్ ఉంది, జేసీపీ వాడికి డేటా ప్రాక్, ఎయిర్ ఫ్లో ఉంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పార్టీ, ఇవన్నీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అనమాట. ఎక్కువగా మార్కెట్లో వాడేది వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేటిక్ ఒకటి బాగా వాడతాం, మెట్లీ అని ఒకటి బాగా వాడతాం. రీసెంట్లీ నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫైట్రాన్ ఆల్సో ఫర్ చీపర్ కాస్ట్ అండ్ నో కోడింగ్. సో ఫైట్రాన్ లో మనకు కోడింగ్ ఏ ఉండదు. ఈ ఫైట్రాన్ ని నేను ఈ కోర్స్ లో కవర్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ ఛాన్స్ నాకు కొంచెం టైం దొరికితే ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ మెట్లియన్ యాజ్ వెల్ in this course. Okay. Next, after 3 months, we are introducing Informatica also uh, in the future course. Okay. As of now, we are going with only with Fivetron. Okay. So then this data mart concept. So just read that one. What about data mart? Okay. Why we use data mart? For a data modeling purpose. Why we need to data modeling? To make it easy for the BA developer. So BA developer ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈజీ చేయడానికి మనం ఈ డేటా మార్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద ఆర్కిటెక్చర్ విల్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. ఇన్సైడ్ ద డేటా వేర్ హౌస్ దే విల్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. ఇన్సైడ్ ద data warehouse they will create n number of layers. Okay, so few companies will follow Michelin architecture like bronze. Okay, bronze, silver, and then gold. Okay, this is Medallion architecture. So in the Inmon architecture, we call this as a staging area, data warehouse, data mart. So in the cloud, few projects how they follow this as a PA area, which means whatever the data extracted, I will load everything here. Which means in this layer, we have like trillions of record. From here, we'll transform to this DWH layer. Here only we use CDC, change data captured. So here we have only current data. And finally, in this data mart or this gold layer, we do data modeling. What we do? We do data modeling. Okay, data modeling means we use this layer for generating the reports. So don't get panic about this layers. Layers nothing but schema. Okay, we'll categorize the tables with the schema, so that we call it as a layer. In the bronze layer, nothing but whatever the tables under this bronze schema, we use it for only extract and load. We use this DWH schema to store business information. We use this data mart or this gold layer for this purpose, what we call for data modeling purpose. Okay, so let me zoom into this gold layer. Why we need to do data modeling? Data modeling లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం అంటే, ఓకే, మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం వాడే టెక్నిక్ వచ్చేసప్పటికి వి యూజ్ డీనార్మలైజేషన్. ఇక్కడ మనం డీనార్మలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ ని వాడతాం. వాట్ ఈస్ డీనార్మలైజేషన్ అంటే, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం సింగిల్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం. నాకు డేటా వేర్ హౌస్ లో 3 టేబుల్స్ లో డేటా ఉంది. దాన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను సింగిల్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తా. దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డీనార్మలైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, డీనార్మలైజేషన్ చేసి డేటా మొత్తాన్ని సింగిల్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది, రాదర్ దాన్ creating a report on multiple tables, it is easy to create a report on a single table. నేను 2 tables ని జాయిన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం కన్నా సింగిల్ టేబుల్ మీద రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది కొంచెం స్పీడ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అందుకని మనం ఇలా డేటా మోడలింగ్ నథింగ్ బట్ ఇలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని తెచ్చి ఒక సింగిల్ టేబుల్లో స్టోర్ చేసి, ఇక్కడ మనం టేబుల్స్ ని రెండుగా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకదాన్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటాం, ఒకదాన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటాం. సో ఒక దాంట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పెడతాం అంటే, డైమెన్షన్ టేబుల్లోకి వచ్చేటప్పటికి డిస్క్రిప్షన్స్, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్, ప్రొడక్ట్ category, all this description will be stored in dimension table. Okay, this product related sales, right? The quantity sold, the price, revenue generated, ఇలాంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నిటిని మనం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ లో పెడతాం. డైమెన్షన్ టేబుల్ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వి యూజ్
to store the values. Okay. So that is the difference that is data modeling. In the data modeling, we have two tables, fact and dimensions. So we do the data modeling for better understanding to the data analyst. So data analyst కి అర్థం కావడానికి కోసం మనం నీట్ గా ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్స్ లో స్టార్ స్కీమా లో ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ ని ఉండేటట్టు చూసుకుంటాం. ఓకే, ఏంటి స్టార్ స్కీమా, ఏంటి ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో హైలైట్ చేస్తాం. Okay, so overall ఇది, so we have OLTP, we have files. By using ETL tool, we extract all those things and we load it into the data warehouse. From data warehouse, whatever the business required, like current date data, అంటే ఈ రోజు వచ్చిన డేటా కానీ, మంత్లీ డేటాను కానీ, ఇయర్లీ డేటాను కానీ, లేదా స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి బిజినెస్ స్పెసిఫిక్, లైక్ ఫర్నిచర్ డేటా దీంట్లోకి, లేదా కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి, ఇండియా డేటా ఈ డేటా మార్ట్లోకి. అలా మనం ఈ డేటా వేరోస్ ఉన్న డేటాని మల్టిపుల్ డేటా మార్ట్స్ లోకి లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డేటా మార్ట్ అంటే ఒక సపరేట్ ఒక డేటాబేస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఒక స్కీమా అయినా అయి ఉండొచ్చు. డేటా మార్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎ నేమ్. సో డోంట్ ఫీల్ ఇట్స్ లైక్ ఎ డేటాబేస్, ఇట్స్ లైక్ ఎ నేమ్. ఓకే, సో ఇలా డేటా వేర్ హౌస్ లో ఉన్న డేటాని నేను డేటా మార్ట్స్ లోకి లోడ్ చేస్తా. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ డేటా మార్ట్, బిఏ డెవలపర్స్ విల్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్, ఏఎంఎల్ డెవలపర్స్ విల్ బిల్డ్ దేర్ మోడల్స్. Okay, this is for structured data and this is for semi-structured data. Clear? Any doubts? So if you see here, okay, if you are following from day one, you can understand this architecture easily. As highlighted before, for any company, okay, we have front-end application, like we use this JavaScript, React, all those things, and there will be a backend to process the data to OLTP. Here the backend is Java. And what is the OLTP that Netflix is using? MySQL. They are using MySQL for transaction purpose. So from here, we are going to load it into the data warehouse. What is the data warehouse they are using? As they are using AWS environment, so they are using Redshift. So what they do, they load every day, they load data from MySQL to Redshift by using Apache Spark. Okay, this Spark is a what we called, we can say it's a ETL tool. Okay, a ETL tool to process the data. They are using Spark architecture. Okay, so that's it. For unstructured data, they are using S3. Okay, for reporting, they are using Tableau, like that. So this is the architecture of Netflix. So data will come from front end with the help of middleware. It will store in OLTP, and then they will process into this OLAP with the help of this ETL tool. Clear? These are the databases that companies are providing. AWS is providing for structured, semi-structured data. They are providing Redshift. Azure is providing Synapse. GCP is providing BigQuery. And if they want to go with third party, we have Snowflake, Databricks, and Hive. Hive is a Hadoop product. For unstructured data, we have S3, blob storage, GCS, and then this HDFS, Hadoop file systems. Clear? Any doubts? Any doubts? So as highlighted before, many companies follow many architectures. These are the few architectures I have provided. In this, one of the important one is Inmon and Medallion architecture. Okay, so in the Inmon architecture, we have staging, data warehouse, and data mart. In the same thing, in the Medallion architecture, we call this as bronze, silver, and gold. Okay, here these are, okay, do not assume these are only schema based on the requirement, client requirement. They may use different databases. They may use bronze as a what we call the we have a this one, right, unstructured data lake is there, right, like GCS. In the Snowflake, we have stages that also we can call it as a bronze layer. Depends. It varies from project to project. What I'm saying, ఇక్కడ మీకు ఏదైతే చెప్తున్నానో బ్రాంజ్, సిల్వర్, గోల్డ్ అనే లేయర్స్, ఈ లేయర్స్ అనేవి డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, డేటా లేక్ అవ్వచ్చు, మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ అవ్వచ్చు, స్కీమాస్ అవ్వచ్చు. ఇలా వాళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రకారం ఆ లేయర్స్ వాట్ యు కాల్ ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్కి డేటాబేస్ కానీ డిఫరెంట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తానికి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రూల్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి. బ్రాంజ్లో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ లోడ్ చేసిన డేటాని బ్రాంజ్లో పెట్టుకుంటాం, బిజినెస్ కావాల్సిన డేటాని సిల్వర్లో పెట్టుకుంటాం, అండ్ ఈ ఏదైతే రిపోర్ట్స్ కావాల్సిన డేటా ఉంటుందో దాన్ని గోల్డ్ లేయర్లోకి మూవ్ చేస్తాం.
ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వి ఫాలో. ఓకే, ఇది వచ్చేసప్పటికి ఎక్కువగా ఎజూర్ సైడ్ వాడతారు. జీసీపీ సైడ్ మెడ్లియన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా యూజ్ చేయరు. జీసీపీ కానీ స్నోఫ్లేక్లో కానీ మనం ఎక్కువగా చేసేది ఏంటంటే పిఏ స్టేజెస్ వాడతాం. పిఏ స్టేజెస్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ లోడ్ చేసిన డేటాని పిఏ స్టేజెస్లోనే పెట్టుకుంటాం. బిజినెస్ కావాల్సిన డేటాని మాత్రమే మనం గోల్డ్ లేయర్లోకి లేదా డేటా మార్ట్లోకి పంపుతాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎజూర్లోకి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు బ్రాంజ్కి దే విల్ యూజ్ డేటా లేక్ అనమాట, లైక్ జీసీఎస్ కానీ ఈ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అని వాడతారు. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ఫైల్స్ వస్తాయి. ఓకే, దే విల్ డిలీట్ ద ఓల్డర్ ఫైల్స్ అండ్ దే విల్ లోడ్ ద న్యూ ఫైల్స్. ఫ్రమ్ దేర్ దే విల్ లోడ్ ఇన్ టు ద సిల్వర్ లేయర్. ఈ సిల్వర్ లేయర్లోకి డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు దే డూ డేటా క్లీనింగ్, స్టాండర్డైజేషన్, నార్మలైజేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్లీ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ స్టార్ స్కీమాని ఎక్కువగా వాడతాం. స్టార్ స్కీమా అంటే మనకి ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే డేటాని ఇలా స్టోర్ చేస్తామో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ ఈ గోల్డ్ లేయర్ అనేది అనాలిసిస్ పర్పస్ వాడతాం. దిస్ ఫర్ ద హిస్టారికల్ డేటా, దిస్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో లోడ్ అయిన డేటాని సిల్వర్ లేయర్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ఈ ఈ మెడ్లియన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎస్ఓసి, సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్. యా, రా డేటా స్టోర్కి వాడతారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా డేటా లేక్నే బ్రాంజ్ లేయర్ కింద వాడుతున్నారు. దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈటీఎల్ టూల్ మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ లోడ్ చేసింది కదా, ఆ లోడ్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అంటే ఫస్ట్ బ్రాంజ్ లేయర్లో ఉన్న డేటాని మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసి అగైన్ వి లోడ్ కరెంట్ డేట్ డేటా, ట్రంకేట్ అండ్ ఇన్సర్ట్. అంటే ఈ రోజు అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని తీసేసి ఈ రోజు వచ్చిన డేటాను మాత్రమే మనం బ్రాంజ్ లేయర్లోకి లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్. ఓకే, ఇదేం చెప్తుందంటే ఏ లేయర్లో చేయాల్సిన వర్క్ ఆ లేయర్లోనే చేయాలి. ఓకే, సో బ్రాంజ్ లేయర్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వాడాలి. సిల్వర్ లేయర్లో డేటా వేర్ హౌసింగ్కే వాడాలి. గోల్డ్ లేయర్లో డేటా మోడలింగ్, రిపోర్టింగ్ కోసమే వాడాలి. ఒక లేయర్లో ఏ లేయర్లో చేయాల్సిన పని ఆ లేయర్లోనే చేయాలి. ఒక లేయర్లో చేయాల్సిన పని ఇంకో లేయర్లో చేస్తే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద బిజినెస్, అంత క్లమ్జీ అయిపోతుంది. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ ఎస్ఓసి, సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ పైప్లైన్ బిల్డింగ్. సో స్నోఫ్లేక్లో మనం పైప్లైన్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ సిస్టమ్ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి బ్రాంజ్ లేయర్లోకి. సో ఈ బ్రాంజ్ లేయర్ అనేది ఇట్ మే బి ఏ డేటా లేక్ ఆర్ ఏ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి క్లీన్ చేసి సిల్వర్ లేయర్లోకి, దెన్ ఇక్కడ నుంచి బిజినెస్కి తగ్గట్టు టేబుల్స్ని స్టార్ స్కీమా ప్రకారం డిజైన్ చేసుకొని ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్లో నీట్గా ఒక ఈఆర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనం గోల్డ్ లేయర్ని డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడానికి మనం 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 3 కాదు 4 ఉన్నాయి. ఏంటి ఆప్షన్స్ అంటే, ఒకటి సీక్వెల్ ప్రొసీజర్, 2 పైథాన్ ప్రొసీజర్, 3 ఈ పైథాన్ని ప్రొసీజర్లో కాకుండా ఇంకొక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పైథాన్ డిప్లాయ్ చేసి బయట నుంచి కూడా పైథాన్ త్రూ మనం డేటాని ప్రాసెస్ చేయగలం. 4 పైస్పార్క్, 5 డీబీటీ టూల్. మనం దీంట్లో పైథాన్ పైస్పార్క్ గురించి మాట్లాడుకోం, ఓన్లీ సీక్వల్ డీబీటీ గురించే మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, సో నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ డేటా వేర్హౌస్లో డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ దే చూస్ వన్. ఓకే, నేను లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, లో కండిషన్స్ అంటే నాకు కండిషన్స్ ఎక్కువ లేదు, చిన్న వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడానికి ఐ యూస్ సీక్వల్ ప్రొసీజర్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ కాంప్లెక్స్ లాజిక్స్, okay, small volume of data, I go with Python. Okay, if I have huge volume of data, okay, then I go with the Spark. Okay, and when I use dbt, if my scripts will change every time, నేను స్క్రిప్టింగ్ రాస్తాం కదా, అది ఎవ్రీ 1 monthకి నేను మార్చాల్సి వస్తుంది. స్క్రిప్ట్స్ అనేవి కీప్ ఆన్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు ఐ గో విత్ ద dbt. వై dbt? dbt హ్యావ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ దెన్ డేటా మోడలింగ్. సో ఈ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి నాకేంటంటే ప్రతి స్క్రిప్ట్ చేంజ్కి నాకు ఈజీగా డాక్యుమెంట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది దాని లోపల. ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అదంతా మనం ప్రాపర్గా డీబీటీలో రాయగలం. when it comes to SQL procedure and Python, we cannot write the documentations in the database itself. That is the reason we depend on dbt. So ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎక్సెప్ట్ పైథాన్ పైస్పార్క్, అది మీరు ఓన్గా నేర్చుకోండి. On top of this we have BA team, on top of this we have data scientist team. They do whatever the things they required. Clear? Any doubts? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? హెవీ అయిపోయిందా? బ్రేక్ ఇద్దాము ఆర్ కెన్ ఐ కంటిన్యూ? చక్ర గారు, శ్రీలేఖ. Yeah, I'm fine. One question I have. So with respect to the teams, if you go to the slide 77, ఓకే,
అండ్ సో ఈచ్ టీమ్, అంటే ఒక టీంలోనే అన్నీ అడాప్ట్ చేయలేరు కదా. అంటే పైథాన్, స్పార్క్ ఆర్ లేదండి, అయ్యా అన్నీ యూజ్ చేయాలండి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఏదైనా ఒకటి వాడతారు. ఒకటే వాడతారు. ఓకే. ఒకటే వాడతారు. ఇఫ్ ఓకే. దే స్టిక్ విత్ SQL or DBT, then the whole team will be using DBT. డీబీటీ అండి అంతే. ఓకే. అది ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఉంటుందా? జస్ట్ అట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ టీమ్ లెవెల్ ఉంటుందా? టీమ్ లెవెల్ ఉంటుందండి. సీక్వల్ ఇవైతే టీమ్ లెవెల్లో చేస్తారు. అంటే క్వశ్చన్ ఒకసారి అర్థం కాల, మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? సో ఇప్పుడు మామూలుగా నేను ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము. ఓకే. ఓకే. నేను స్నోఫ్లెక్ స్నోఫ్లెక్ అడాప్షన్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే. 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 అప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ వేర్ హౌస్ అంటే వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అక్రాస్ మల్టిపుల్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్. ఓకే. ఇన్ దట్ కేస్ వీ యూజ్ PySpark మీరు అన్నట్టు. ఓకే. 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 అదే ఇప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువల్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ టీమ్ వచ్చింది. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. అప్పుడు ఆ టీంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్నోఫ్లేక్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. బట్ ఏంటంటే ఆ టీం వాళ్ళు దే చూస్ DBT. యా, కెన్ దట్ హ్యాపెన్? చేసుకోవచ్చు అండి. చేసుకోవచ్చు. అగైన్ యా, మీరు అన్నట్టే చేసుకోవచ్చు. ఆ డీబీటీ అంటే మీరు అన్న క్వశ్చన్ నాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది. మనం ఏ బిజినెస్ రిలేటెడ్ డిపెండ్స్. ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో మనం స్కీమా బేస్డ్ వెళ్తాం, డేటాబేస్ లెవెల్ వెళ్తాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ సపరేట్ డేటాబేస్, రైట్? ఓకే. సో అక్కడ వాళ్ళు ఆ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ని డీబీటీ త్రూ ప్రాసెస్ చేసుకోగలరు. ఓకే. ఓకే. మీరు ఇంకొక ఈవెన్ స్కీమా సైన్ ఉంది, డేటాబేస్ ఎలా అయినా మీరు ఎలా అయినా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ వీ హ్యావ్ దిస్ పైథాన్ పైస్పార్క్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ గో టు స్నోఫ్లేక్, మీకు స్నోఫ్లేక్లో యూ కెన్ సీ. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఇన్ బిల్డ్ స్నోఫ్లేక్ లోపలే మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. బట్ డిపెండ్స్, అడాప్షన్ మీరు వచ్చేసి టీమ్ టు టీమ్ ఒకటే మార్చుకోవచ్చు. స్టిక్ అవుతారు. డిపెండ్స్. ఓకే. మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు వేరే వేరే టీమ్స్, ఇప్పుడు ఒక టీమ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాను హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దే కెన్ బిల్ట్ ఇన్ PySpark. ఇంకో టీమ్ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. దెన్ ఎట్ దట్ టైమ్ దే కెన్ యూజ్ డీబీటీ. అన్ని కలిపి కూడా వాడొచ్చు. మీకు ఇష్యూస్ ఏ ఉండవు. ఓకే. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చేశాడంటే దేనికి దానికి separate గా డిజైన్స్ చేసి ఇచ్చేసాడు. సో మీరు వర్క్ స్పేసెస్ అనేవి ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్. సో ఏ టీంకి ఆ టీంకి సపరేట్ వర్క్ స్పేస్ ఉండాలి. ఏ టీంకి ఆ టీంకి ఎప్పుడైతే సపరేట్ వర్క్ స్పేస్ ఉంటుందో మీకు ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. సో టీమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ టీమ్ యూజ్ దేర్ ఓన్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే. దిస్ యువర్ టీమ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ డీబీటీ యూ విల్ యూజ్ యువర్ ఓన్ వర్క్ స్పేస్ అనమాట. సో ఈ వర్క్ స్పేస్ లోపలే మనకి ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ పైథాన్ ఆర్ PySpark, ఐ కెన్ చూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ డీబీటీ, ఐ కెన్ యూజ్ డీబీటీ ఇన్సైడ్ ద స్నోఫ్లేక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్సైడ్ ద స్నోఫ్లేక్. నో నీడ్ టు గో విత్ అవుట్ సైడ్. ఓకే. సో నేను ఇక్కడే నాకు కావాల్సిన దీన్ని చూస్ చేసుకోగలను అనమాట. బట్ మెయింటైన్ సపరేట్ వర్క్ స్పేస్ ఫర్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కి మీరు ఏదైతే వాడదాం అనుకుంటున్నారో దేనికి దానికి సపరేట్ వర్క్ స్పేస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్. అర్థమైంది. యా, దట్స్ ఇట్. So yeah, we'll take a break. I think it's too big, too heavy. Okay. So we'll connect tomorrow and we'll discuss the interview questions. Or what I'll do, I'll complete one theory part and then I'll end up the session. SED types is a somewhat big topic. We'll discuss tomorrow. Okay. So today I'll complete this acid properties. Okay. So yeah, Chakragar, you are very familiar with this. Okay, you are already experienced. You know what is the RDBMS property. Like database will have acid properties. What is acid? A means atomicity, C means consistency, I means isolated, D means durability. Right? Let me go with paint. Okay. So assume there is a database. Whenever I connect with database, okay, whenever a user connect with a database, between user and database, one session was created.
Okay, whenever I connect with a database, the session was created. What is this session? Assume it's a temporary memory area. It's like a cache. Okay, whenever I execute DDL commands, whenever I execute DDL commands, those are auto commit, which means if I execute create, if I execute alter, if I execute drop, that will execute directly on the database. అంటే నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయమంటే డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ లో ఆ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. But when I execute DML commands, what will happen? First, the queries will go to the session. Okay. Once the transaction complete, then only these results will impact on the table. If the transaction fail, all these records will get rolled back. Okay. Whenever the transaction completed, then only the records got committed. Okay. Whenever the transaction happened, then only it get committed. Okay. Whenever the transaction failed, it get rolled back. Okay, so I'll go with one example. Snowflake doesn't have this session thing. Okay, that is the reason I use PostgreSQL. This will be common in all the traditional databases. Let me go with PostgreSQL. Right. Let me go here into this database. Okay, now let me create a table. So I'm creating in public schema. Public, right? So create table A. Let me go ID int, right? So let me execute this. Done. Now let me insert records into A. Insert into A values 1. Okay, now ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక అన్వాంటెడ్ రికార్డ్ ఒక ఎర్రర్ని పెడుతున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ, డేటాబేస్ విల్ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఓకే, ద ట్రాన్సాక్షన్ గాట్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరగాలి ఇక్కడ? ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అయింది, ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. వాట్ అబౌట్ దిస్ రికార్డ్స్ అంటే ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్ విల్ గెట్ రూల్ బ్యాక్. వై? దట్ ఈస్ ద రూల్ ఇన్ ద RDBMS. RDBMS లో రూల్ ఏంటి? ఓకే, వెన్ ఓన్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్, దెన్ ఓన్లీ దట్ రికార్డ్స్ విల్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్. ఇందాక ఇది బై మిస్టేక్ ఇన్సర్ట్ అయింది. ఓకే, నేను ఈవెన్ దో నాకు ఎర్రర్ ఇక్కడ వచ్చినా ఈ పైన ఉన్న 5 రికార్డ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ గాట్ రూల్డ్ బ్యాక్. వెన్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఓన్లీ దీస్ రికార్డ్స్ గాట్ కమిటెడ్. క్లియర్? అర్థమవుతుంది కదండి నేను ఏం చెప్తాను అనేది. సో నేను డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో, నథింగ్ బట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో, అది సక్సెస్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది డేటాబేస్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎక్కడికి అవుతుంది? రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది. సో ప్రతి ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో 10 ఇన్సర్ట్ క్వైరీలు ఉన్నాయి కదా, ఆ 10 రికార్డ్స్ అనేవి ముందు సెషన్లో స్టోర్ అవుతాయి, ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాత కమిట్ అవుతాయి. గెటింగ్ ఇట్ రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద మిడిల్, దెన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ కమిట్. సో నేను ఇక్కడ వరకు సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఐ గో విత్ కమిట్. సో ఎప్పుడైతే కమిట్ వాడతానో, ఈవెన్ దో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినా, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినా, ఇక్కడ మనం కమిట్ వాడాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ట్రాన్సాక్షన్ సెషన్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అనేవి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. క్లియర్? సో యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ సెషన్ కాన్సెప్ట్, రైట్? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో అఖిల్, శివ, శ్రీలేఖ. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎసిడ్ ప్రాపర్టీస్ బాగా అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఎసిడ్ ప్రాపర్టీస్? ఏ మీన్స్ అటామిసిటీ, సి మీన్స్ కన్సిస్టెన్సీ, ఐ మీన్స్ ఐసోలేషన్, డి మీన్స్ డ్యూరబిలిటీ. సో అటామిసిటీ అంటే ఏం చెప్తుంది? ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ సక్సీడ్ ఆర్ ఫెయిల్ అంటే అయితే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అవుతుంది లేదా కంప్లీట్ గా ఫెయిల్డ్ అవుతుంది. పార్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కెనాట్ హ్యాపెన్ అంటే నేను ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన క్వైరీలో ఒక 4 రికార్డ్స్ కరెక్ట్ ఉన్నా సరే అవి వెళ్ళి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వవు.
ఓకే, అదేం జరుగుతుంది అయితే కంప్లీట్గా ట్రాన్సాక్షన్ స్టోర్ అవుతుంది లేదా కంప్లీట్గా రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది తప్ప హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ వెళ్ళి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వవు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ RDBMS ప్రాపర్టీ. క్లియర్. నెక్స్ట్, consistency. Even though multiple applications are updating a file, the state of data should appear uniform. అంటే మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక పర్సన్ వచ్చి సర్ట్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఓకే, మీరు ఒక 100 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 5 minutes టైం పడుతుంది. ఓకే, సెకండ్ మినిట్ దగ్గర ఈ పర్సన్ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఇతనికి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిన 50 రికార్డ్స్ అనేవి కనపడవు. అంటిల్ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ఇక్కడ ఉన్న రికార్డ్స్ అనేవి ఇతనికి కనిపిస్తాయి. సో అప్ టు 5th minute ఎవరు క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే రికార్డ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా చూపిస్తుంది. అంటే ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 5th minute కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఏ టైంలో ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే అతనికి ఆ 100 రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి. వన్స్ 5th minute కంప్లీటెడ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ 200 రికార్డ్స్. అప్పుడు దాకా వీళ్ళందరూ 100 రికార్డ్స్ మాత్రమే చూడగలరు. దట్ వీ కాల్ ఇట్ as కన్సిస్టెన్సీ. క్లియర్. నెక్స్ట్, ఐసోలేషన్. సైమల్టేనియస్ ఆపరేషన్ షుడ్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ పర్సన్ ఒక అప్డేట్ క్వైరీ రాశాడు, ఇతను ఒక అప్డేట్, ఇతను ఒక అప్డేట్, ఒకే ఒకే రో మీద వీళ్ళ ముగ్గురు క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఈ క్వైరీ 3 క్వైరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకదాంతో ఒకటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వవు. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ క్యూ. ఎవరైతే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో వాళ్ళది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇతను ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇతను ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఒక క్యూని ఫామ్ చేసి ఆ క్యూ ప్రకారం ఎవరైతే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో వాళ్ళ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి లాస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో అతను రాసిన వాల్యూస్ అనేవి మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇలా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కి ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరగదు. అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ డ్యూరబిలిటీ. మీన్స్ వన్స్ ద డేటా చేంజెస్ ఆర్ కమిటెడ్, ఓకే, మీరు ఈ డేటాబేస్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెట్టినా, ఓకే, డేటాబేస్ డౌన్ అయినా సరే ఈ రికార్డ్స్ అనేవి పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఈ రికార్డ్స్ అనేవి పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అయి ఉంటాయి, ఎప్పటికీ మారవు. వన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కమిటెడ్, దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ పర్మనెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, మీ డేటాబేస్ డౌన్ అయినా కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో చోటుకి మూవ్ చేసినా కానీ ఆ రికార్డ్స్ అనేవి అలాగే స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ACID ప్రాపర్టీస్ that database will have. Clear? Any doubts? So we'll end up the session. Thanks all. We'll connect tomorrow.